Hello babies, I'm Helia, and today we're gonna make a long video about Ielts test. So as you guys know, my first language is not English, it's Persian. So if I talk just so weird, I'm so sorry because my first language is not English, and I'm really sorry if my English is broken. So today we're going to talk about different things about the Ielts test. You normally don't see me like this talking in the camera because I just create short videos. First of all, I should say thank you for this 100 subscribers. I'm really grateful to have you guys right here. I just saw this amount of followers and subscribers on my Instagram, but as that I'm actually working on YouTube just recently, I think 100 is a very big number for me. Today we're gonna talk about the Ielts test. So this video will be in two parts. The first part is going to be in English, and the second part is going to be in my first language, my mother language actually, and it's going to be Persian. I do it because a lot of people that follow me on Instagram and other social medias are Persian, so I think this video will be helping many people. So I decided to speak in two languages. First part is English, and the second part is going to be Persian. So thank you so much for being here and watching this video. So let's get started. I'm gonna talk about this Ielts test that I took on 17th of February. It was really hard. So first of all, I want to talk about this Ielts test. What is actually an Ielts test? So the Ielts test is a test that shows the knowledge of that person's in English, and it is really hard. And the full score is 9. You just take this test for many reasons. I mean, the Ielts test is in two parts. One of them is an academic Ielts test, and the other one is general Ielts test. So when you want to live abroad, when you want to study abroad in another country's university, you have to have this Ielts document. If you say document, you have to have this. When you want to study abroad, you need to just show them that you have this document and your English is good enough to study in that university. And I know that many universities in Canada and America, they want 6.5 above. So if you want to study in Canada or America, your English score should be 6.5 above. And if you're 6, 5.5, they won't accept you. You won't be accepted in any universities in Canada and America. But I know that many countries in Europe accept the score 6 or sometimes 5.5. Main Ielts test, I just took it on 17th of February, and it was the worst day of my life. I'm a nervous person, and I have anxiety, as you guys didn't know. My future depends on this test, and the first part is always listening. 40 minutes, I think. 30 minutes, it's the record that is playing for you, and you have 40 questions that you have to answer. And you have 10 minutes, 10 minutes extra time for your answers. You should write your answers in your answer sheet. So the next part is the hardest part for me. It's reading.
So the next part after the listening, it's going to be reading. And the reading part, you have 3 long passages. Oh my god, that they are so hard. I mean, I swear to God, they are so hard. And so you have also 40 questions that you should answer. You should read the passages that are really hard, and the questions are actually even more harder than the passage. So you have these 3 long passages, and you need to answer them. And you have just 1 hour, so you have 20 minutes for each passages. Yeah, that was the hardest part for me because I cannot really manage my time. So the next part in this IELTS exam is writing part. The writing part has 2 sections and has actually 2 tasks. Task 1, you need to write the details that they give you some shapes like a bar chart, a pie chart, and sometimes a process map, which we can say a process map, like all the parts of making a brick. It is really confusing, I know. And sometimes they give you like 2 maps which you have to say the differences. You need to write the differences. You need to write everything that have been changed. So sometimes it's going to be pie chart, and sometimes a table and bar chart, and you have to explain the details. Task 2 of the writing test, you see a question on the paper and it gives you a topic, and you should write 250 words about that topic, and you should write about your own ideas. And we have also another skill that you need to show to the examiner that you are good at it, and it's speaking. In the speaking part, that examiner, he or she asks you some questions, and you need to answer them properly, and you need to say and use good words that shows that your English is good. You need to be fluent. You need to have like many ideas in your mind. And the speaking test is in 3 parts. The first part is some general questions about yourself, your job, what are you doing, where do you live. And the second part, he or she is going to give you a topic, and you need to talk about that topic for about 2 minutes, 1 or 2 minutes. Third part, for part 3, there are some questions. Examiner asks you some questions about the topic that you talked about. Some actually professional questions. I heard that even native speakers, they cannot get 9 score on the IELTS test. Even 8, even 7. Some of them can, but most of them cannot. This was about the academic one. I don't have any information about the general one, and I don't know if that is easier or harder than the academic one. There are some tests that you can took before your main exam, and those are called mock exam. An exam that you take, and it's actually very similar or maybe harder than the main IELTS test. It is exactly like the IELTS test. The questions and everything, tasks, it's exactly similar. Your main IELTS exam. So I just took it, and I will show you my scores that I got on the mock test. I took the mock test 2 weeks actually before my main exam. My scores will be shown here. As you see, I got the overall 6.5, which is good, which is not bad. As I told you, I hate reading and I'm not really good at it, but 6 was enough for me. And I should say that I couldn't actually manage my time, so I didn't answer 7 questions. I just took this beautiful, stressful test
on the 17th of February. It was really hard. The reading part was awful. Unfortunately, I couldn't manage my time there too, so I couldn't answer 5 questions. The passages, it was awful. It was terrible. The listening was good. I'm always good at listening. The results will come on the day 2 of March, and 2 of March is my birthday. And at the speaking test, oh my god, the examiner just asked me some weird questions. Like, on the first part, he started to talk about dreams. Like, what do people dream? How often do you dream? And he just talked about, he asked me about my job, how do I manage my time. Second part, that part 2, he gave me a topic about, in the speaking part 3, he asked me some weird and creepy questions like, why do people risk? I was like, what the fuck is this? Why do people risk in life? Do people risk now? Like, many questions about risks in our lives. And then he just asked me about some beneficial risks. And he also asked me about how do people prepare for life. 6.5 is enough for me. So guys, I'm going to talk in Persian. So if you have any questions about this Ielts test, about the examiner's questions, everything, you can comment here and I will answer them in another video when my results just came. I'm actually waiting for my results. So if the results just came out good, I will make another video about the sources that I studied, the books, and everything that I just did for this Ielts test. So I will be happy if you like this video, if you comment for me, any questions you have, just comment. So I'm gonna talk in Persian. Thank you for just watching this video. Here's my Instagram. If you want, you can follow it. And don't forget to subscribe me. Just love you guys. بای. خب بچه ها چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. گفتم که چون من افرادیو دارم که ایرانی نیستم و دارم فالو میکنن و من میخواستم که بیشتر توی یوتیوب انگلیش باشم، به خاطر همین ترجیح دادم که این ویدیو 2 زبانه باشه و چون خیلی ازم خواسته بودین که این ویدیو رو بگیرم راجع به آیلتس، به خاطر همین دوست داشتم که براتون فارسی هم حرف بزنم برای کسایی که نفهمیدن چی شد اصلا چی گفتم. من 17 فوریه که میشد 28 بهمن به تاریخ خودمون امتحانم رو دادم. بخوام راجع به آیلتس باهاتون صحبت بکنم چرا اصلا ما این آزمون رو میدیم. این آزمون 2 تا قسمته، یعنی یه قسمتش آکادمیکه، آیلتس آکادمیکه واسه کسایی که میخوان توی یه کشور دیگه درس بخونن، مخصوص درسه، یعنی اسمش روشه آکادمیکه، مخصوص کسایی که میخوان درس بخونن، میخوان جای دیگه توی یه کشور دیگه توی دانشگاه دیگه تحصیل بکنن. پس جز این هیچ فایده دیگه نداره. یعنی شما با داشتن یه آیلتس نمیتونید توی ایران، تهران، هر جای دیگه بخواید تدریس بکنید، چون واسه تدریس نیاز به مدرک دیگه ای دارید. پس این فقط برای کسایی که میخوان درس بخونن. و قسمت بعدش جنرال، برای کسایی که میخوان برای کار برن یه کشور دیگه. گفتم از 9 حساب میشه، از 10 نیست، از 9 حساب میشه و یه جورایی همه آزمون‌های شما، همه اون سکشنایی که داری نمره‌هاشو جمع میکنن، میانگینش میشه اوورال و نمره کلت. من برای اینکه بخوام کانادا درس بخونم و کانادا قبولم کنن برای دانشگاه نیاز دارم که 6.5 یعنی 6.5 بگیرم. 6.5 به بالا. میتونه خود 6.5 باشه، میتونه 7 باشه و هر عدد دیگه ای. اگه 6.5 بگیرم راحت اون دانشگاهایی که 6.5 میخوان، اصولا دانشگاه‌های کانادا و آمریکا 6.5 تا 7 میخواد. و من با 6.5 کارم راه میفته. یه آزمونی هست به اسم آزمون ماک. آزمون ماک چیه؟ آزمونیه که یه حالت مثل آزمون آزمایشیه که ما واسه کنکور میدادیم
قبل از اینکه کنکور بدی و اونا رو که میدادی یه جورایی دستت میومد که چجوریه. واسه همین من پیشنهاد میکنم بهتون که حتما این آزمون رو بدین، ماکو حتما بدین اگه که میخواین آیلتس بدین. من راجع به تافل، دولینگو هیچ اطلاعاتی ندارم، فقط راجع به آیلتس بهتون دارم میگم چون خودم دادم، همه این آزمونا رو شرکت کردم داخلش و میدونم که در واقع چجوری هستش. خب من این آزمون ماکو دادم و خیلی خوشحالم که دادم، چون که خیلی کمک کرد که استرسم کمتر بشه و اینکه اصلا ببینم که میتونم تایممو منیج کنم چجوریه، همه اینا. اصلا نمرم چند میشه، هیچ چی میگن تضمینی نیستش که بهتون بگن که اوکی اگه شما الان 8 گرفتید تو ماکتون یعنی که تو آزمون اصلیتون هم 8 بشید. نه، ممکنه که همیشه میگن نیم نمره یا یک نمره بیشتر از ماکتون ممکنه بشید، ولی کمترش هم امکانش هست، یا همونو بشید یا کمترش بشید، این قطعا امکانش هست. هزینه ماکو بخوام بهتون بگم تو جاهای مختلف یه ذره فرق داره، ولی 2 تا ماک هستش، یکی با کامنت یکی بدون کامنت. یعنی اینکه با کامنت اینه که اشکالاتون رو توی آزمون بهتون میگن که کجاها رو اشتباه نوشتید و چیکار باید بکنی برای بهتر شدنش، کلا دستت میاد که مشکلات کجاها بوده. بدون کامنت مثل همون آزمون اصلی، یعنی کسی به تو نمیگه کجا اشتباه کردی، چی کار کردی، هر چی. قیمتش رو متفاوته، فکر کنم با کامنت 500,000 تومنه و بدون کامنت 310,000 تومنه. این که من کجا آزمون دادم، آیلتس تهران من آزمون دادم و خیلی خوب بود، همه چیش عالی بود، پرفکت. و به نظر من خیلی همه چی خوب بود، همه چی تمیز بود. سر هر میز بهمون برامون شکلات گذاشته بودن و آب گذاشته بودن، مداد، پاک کن تراش، همه چی بود. هدفوناشون کیفیتشون خیلی خوب بود و به نظر من همه چی واقعا پرفکت بود. من نمرات ماکم که اومد جواباش، اینو بگم که من همیشه مشکلم توی ریدینگ بود. توی آزمون شما 4 تا بخش دارید. بخش یک لیسنینگ یه پارتای مختلف داره، 40 دقیقه است، 30 دقیقه است خود اون نوار پلی میشه و آدمای مختلف صحبت میکنن. پارت یکش اینجوریه که یه مکالمه است بین 2 نفر که طرف مثلا اومده یه کورسی میخواد ثبت نام کنه، میخواد مثلا کلاس شنا بره، دنبال یه باشگاه، دنبال یه دونه چیزای مختلف دیگه، اینجور چیزا که مثلا ثبت نام کنه، یا مثلا میخواد سفر بره، اینجور چیزا. و مثلا اون آدم دیگه که داره صحبت میکنه کسی که اونجا کار میکنه و اینا با هم یه کانورسیشنی دارن و تقریبا 10 تا فکر کنم سوال هستش که باید جواب بدیم. پارت 2 آدمیه که داره راجع به چیزی توضیح میده و بازم پارتایی که خالیه و باید پر کنی، یا multiple questions، یعنی یه سوالایی ازت پرسیده که 4 گزینه‌ایه و این خب همیشه سخت‌ترین، همیشه بچه‌ها با این مشکل دارن. من پارت 3 راجع به 2 تا آدم دانش آموزه که یک تحقیقی انجام دادن و راجع به اون تحقیق صحبت میکنن. پارت 3 همیشه واسه همه بچه‌ها سخت‌ترین پارت بوده. پارت آخرم دوباره یه چیز علمیه، راجع به یه چیزی توضیح میدن و 10 تا سواله که باید اینا رو پر کنیم. لیسنینگ شما 10 دقیقه تایم اضافه داری آخرش که وقتی که اون صدا و ریکورد تموم شد 10 دقیقه تایم اضافه داری که بخوای جواباتو پر کنی توی پاسخنامت. ریدینگ اینجوری نیست، برای ریدینگ تو تایم اضافه ای نداری و اون 1 ساعتی که بهت میدن باید تمام جواباتو همون لحظه وارد پاسخنامت بکنی. ریدینگ هم 1 ساعت وقت داره، برای هر پسیج 20 دقیقه و 3 تا متن بلند بهت میدن با یه سری سوالای مختلف و تو باید اونا رو جواب بدی. و من هیچ موقع مشکلم همیشه این بود که نمیتونستم تایممو منیج کنم، وقت کم میآوردم و میدونم ممکنه مشکل خیلیاتون باشه. من هم سر آزمون اصلیم وقت کم آوردم، هم سر ماکی که دادم. ریدینگش خیلی سخت بود. و اگه بخوام بهتون راجع به رایتینگ بگم، رایتینگ 2 تا تسک داره. تسک 1 بهت یه سری شکل‌های مختلف میدن، بهش به اصطلاح میگن پای چارت، بار چارت، تیبل، مپ، پروسس. هر کدوم از اینا شانسی برات بیاد. یه سری اطلاعات بهت داده اون شکلا و تو باید اون اطلاعات رو توصیف کنی تو 150 کلمه. اگه کمتر باشه نمره کم میشه، اگه بیشتر باشه بیشتره و مشکلی نیست. و تو باید تمام اون اطلاعاتی که میبینی و جمع آوری کنی تو ذهنت و اونا رو بنویسی. پارت دوم بهت یه تاپیک میدن.
مثلا میگن، مثلا تو آزمون اصلی من تاپیکم این بود که کار، بعضی مردم میگن که باید یک کار خوب داشته باشی، یک کار خوشحال کننده، اینکه راضیت کنه، یک کار راضی کننده و بدون اون کار زندگی بی‌معناه. آیا تو قبول میکنی یا قبول نمیکنی؟ موافقی باش، موافق نیستی بنویس. 250 کلمه باید راجع به اون موضوع بنویسی. اگه کم بنویسی نمره کم میشه. پارت 2 خیلی مهمتر از پارت 1 و همیشه میگن که اگه کسایی که دستشون کنده یا هر چیزی، پارت 2 رو اول بنویسن تا پارت 1. بعدش اسپیکینگ که تو میری و 15 دقیقه با یک اگزمینر، با یه آدمی که اونجا اگزمینرته و اینا، با اون آدم صحبت میکنی. 3 تا پارت داره. پارت 1 سوالات خیلی عمومی ازت پرسیده میشه. کارت چیه؟ کجا زندگی میکنی؟ محل زندگیت، نمیدونم درست، همه اینجور چیزا، کارت و یه سری چیزای خیلی معمولی که از آدم همیشه میپرسن. پارت دومش بهت اون اگزمینر یه تاپیک میده، یه کیو کارت میده. کیو کارت چیه؟ یه برگه‌ایه که بهت میدن و تو باید راجع به اون موضوع 1 تا 2 دقیقه صحبت بکنی. پارت سومش یه سری سوالات تخصصی تر ازت میپرسن راجع به تاپیکی که با ازت پرسیدن و راجع بهش صحبت کردی. خب تو باید جوابات قطعاً طولانی تر از اون پارت 1 باشه. این شد آزمون آیلتس. من 28 بهمن آزمون دادم و روز تولدم قرار جوابم بیاد، 11 اسفند، توی 2 مارچ. خیلی استرس دارم، خیلی استرس داشتم و بخوام الان راجع به ماک بگم چجوری بود نمراتم. ماک من اوورال 6.5 شدم، لیسنینگم 7.5، سپیکینگم 7، رایتینگم 5.5 که اصلا انتظارشو نداشتم واقعا، 5.5 شدم. و من ریدینگم رو 6 شدم تو ماک و باید بگم که تایم من کم آوردم، 7 سوال خالی گذاشتم ولی بازم 6 شدم و خیلی برام عجیب بود چجوری شد. چجوریه بچه؟ قیمتش هم که بخوام بهتون بگم 6,200,000 تقریبا، 6,200,000 تومان. اگه سوالی دارید، اگه چیزی رو نگفتم، اگه میخواید بیشتر راجبش بدونید یا یه چیزی اشاره نکردم به هم بگید که بازم یک ویدیو دیگه براتون بگیرم اگه چیزی باید توضیح بدم. و برام همه رو کامنت کنید که چجوری بود و من اگه که جوابای آیلتس هم بیاد بازم براتون ویدیو میسازم و بهتون میگم که چی کارا کردم، چیا خوندم. چون هنوز ریزالت هم نیومده نمیتونم بگم که من چی کارا کردم، چون نمیدونم الان چی شده، اصلا چند میشم. و اگه نمرمون نمره بشه که میخوام براتون یه ویدیو دیگه میسازم راجع به منابع، استاد، اینا چی باید بخونیم، از اینجور چیزا. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و به دردتون بخوره، چون میدونم همتون تو فکر مهاجرتید و میدونم که به دردتون میخوره این ویدیو. پس خوشحال میشم که لایک کنید، کامنت بذارید راجع به این ویدیو و سابسکرایب چنل یادتون نره، چون که کلی قرار ویلاگای خفن ببینید، کلی میتونید ویدیوهای شورت هم ببینید که ویدیوهای شورت راجع به تیک تاک هایی که میسازم، چیزهای باحال، چالش های باحال. خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید و اینجام آیدی اینستا میاد، اگه دوست داشتید اینستاگرام من فالو کنید و همین. کلی عاشقتونم، منتظر کامنتتون هستم. بای.